Durante décadas, Plutón ha sido un mundo envuelto en misterio, el solitario puesto avanzado de nuestro sistema solar, congelado, olvidado y para siempre en el borde de la luz solar. Cuando la nave espacial New Horizons de la NASA pasó junto a él en 2015, el mundo contuvo el aliento. Por primera vez vimos sus glaciers, montañas y su atmósfera brillante. Pero algo en esos datos no tenía sentido, algo que la NASA dejó silenciosamente sin resolver. La atmósfera de Plutón estaba demasiado fría. Los modelos predicen una temperatura de alrededor de minus 73 degrees C, pero las mediciones reales eran más de 30 degrees más frías. Eso no es un pequeño error, es una anomalía cósmica. Algo o alguien estaba enfriando Plutón de una forma que la ciencia no podía explicar. Durante casi una década, el misterio quedó sin respuesta hasta ahora. Porque el telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso que la humanidad ha colocado en el espacio, finalmente ha descubierto lo que realmente está ocurriendo en Plutón. Y la verdad es mucho más impactante de lo que nadie imagina. En 2015, cuando New Horizons envió sus impresionantes imágenes, los científicos esperaban un mundo estelar. En cambio, encontraron montañas imponentes de hielo de agua, y llanuras lisas de nitrógeno congelado que se extendían por cientos de kilómetros. Pero sobre este paisaje alienígena colgaba algo inesperado, una fina neblina azulada envolviendo el planeta como seda. No era densa, pero alcanzaba casi 300 km de altura, mucho más de lo que cualquiera creía posible para un mundo tan pequeño. Brillaba bajo la luz del sol, formando delicadas bandas luminosas. Pero la parte más desconcertante no era su belleza, sino su temperatura. La atmósfera estaba congelándose mucho más allá de lo que el nitrógeno, y el metano podían explicar. Durante años, los científicos ejecutaron modelos, recalibraron sensors y revisaron los datos desde todos los ángulos, pero la matemática se negaba a funcionar. La energía no cuadraba. Algo invisible estaba robando calor de los cielos de Plutón y nadie sabía qué era. Entonces, en 2017, un científico planetario llamado Zhang de la Universidad de California, Santa Cruz, propuso algo revolucionario y, para muchos, ridículo. Y si la neblina de Plutón no fuera solo una capa pasiva de polvo y hielo. Y si estuviera viva en un sentido químico, regulando activamente el clima del planeta. Según Zhang, esas diminutas partículas sólidas flotando en la atmósfera superior podían absorber luz ultravioleta del sol distante, y reemitirla no como luz visible, sino como radiación infrarroja media, calor. Pero en lugar de calentar Plutón, ese proceso lo estaba enfriando, irradiando energía hacia el espacio mucho más eficientemente que los gases. En resumen, la neblina de Plutón podría estar funcionando como un enorme escudo térmico. La mayoría de los científicos lo desestimó. La idea de que las partículas dominaran el control de la temperatura atmosférica iba en contra de todo lo que sabíamos sobre física planetaria. Pero la teoría de Zhang hace una predicción audaz. Si fuera cierta, la neblina de Plutón emitiría un brillo infrarrojo medio distintivo, una señal tan débil que solo un instrumento existente podría detectarla. El instrumento de infrarrojo medio (MIRI) del telescopio espacial James Webb, en mayo de 2023 finalmente ocurrió. Un equipo internacional liderado por Tanguy Bertrand apuntó el telescopio James Webb hacia Plutón y su luna 40. Por primera vez en la historia,
La precisión del web permitió a los científicos separar las tenues firmas de calor de los dos mundos, algo que ningún telescopio previo había logrado. Usando MIRI, escanearon Plutón en multiples longitudes de onda infrarroja, 15, 18, 21 y 25 micras. Los datos fueron asombrosos. El brillo infrarrojo de Plutón era más fuerte de lo esperado, demasiado fuerte para provenir solo de su superficie congelada. Algo por encima de él estaba irradiando calor extra hacia el espacio. Cuando el equipo restó la contribución de 40 y aisló la atmósfera de Plutón, los resultados fueron innegables. Las líneas espectrales coincidían exactamente con lo que la teoría de Zhang había predicho 6 años antes. La neblina no solo estaba dispersando la luz solar, estaba brillando, irradiando calor infrarrojo como un suspiro cósmico. La NASA finalmente había encontrado la energía faltante. La neblina no era un subproducto, era la causa. Este descubrimiento reescribió todo. Durante décadas, los científicos planetarios creyeron que los gases controlaban el clima. Desde el dióxido de carbono calentando Venus hasta el metano moldiendo Titán. Pero en Plutón, partículas sólidas, microscópicos compuestos similares al alquitrán llamados thalons, estaban dirigiendo el comportamiento climático. Estos thalons se forman cuando la luz ultravioleta golpea el metano, desencadenando una cascada de reacciones que crean hidrocarburos complejos. A medida que descienden, forman capa tras capa de neblina que brilla en el infrarrojo, enfriando la atmósfera desde arriba. Todo el planeta funciona como un enorme motor químico. Su neblina formándose, irradiando y colapsando con cada órbita. Más asombroso aún, los datos del web revelaron que el metano de la atmósfera de Plutón se está filtrando al espacio y cayendo sobre 40. Donde la luz del sol lo transforma en los compuestos orgánicos rojizos que se ven en los polos de la luna. En otras palabras, Plutón está literalmente pintando a su luna. Pero esa no es la parte más impactante, porque las lecturas del web también insinúan algo más profundo. Evidencia de que el enfriamiento impulsado por neblina podría no ser único de Plutón. Podría estar ocurriendo en todo el sistema solar y más allá. Después de que el web confirmara que la neblina de Plutón estaba enfriando activamente su atmósfera, los científicos comenzaron a preguntarse que otros mundos podrían compartir este extraño fenómeno. El primer sospechoso fue Titán, la luna más grande de Saturno, un mundo famoso por su espesa neblina anaranjada y su cielo rico en metano. El web dirigió su mirada al borde de Titán y lo que encontró fue inquietantemente familiar. Las mismas longitudes de onda infrarroja vistas en el brillo de Plutón aparecieron nuevamente, pero más fuertes. Titán parecía estar irradiando su energía en ondas infrarrojas medias, casi como si su atmósfera estuviera viva, exhalando calor hacia el espacio. El patrón espectral era tan similar que los investigadores comenzaron a llamar a Titán y Plutón mundos espejo. Ambos estaban congelados, ambos envueltos en neblina y ambos gobernados por una química que parecía menos planetaria y más orgánica. Incluso Tritón, la luna de Neptuno, una vez considerada geológicamente muerta, comenzó a mostrar tenues formas de calor atmosférico en los datos del web, insinuando que su propia neblina de nitrógeno podría funcionar según el mismo principio. La revelación fue impresionante. Estos cuerpos distantes y helados no estaban silenciosos, estaban activos.
sus silos Persian hablars entre sí a través de los fríos abismos del espacio, siguiendo el mismo código invisible que dicta como la luz, el calor y la vida interactúan en el borde del alcance del sol. Los compuestos que impulsan este enfriamiento cósmico, los thalans, resultan ser mucho más complejos de lo que nadie imagino. Bajo la espectroscopia del web, las firmas químicas revelaron docenas de cadenas de hidrocarburos, algunas con enlaces de nitrógeno y oxígeno, los mismos elementos fundamentals encontrados en los aminoácidos. En la Tierra, regions similares ocurren en la atmósfera superior cuando la luz del sol interactúa con el metano, el mismo proceso que pudo haber iniciado los primeros pasos de la vida hace miles de millones de años. En otras palabras, la neblina de Plutón no solo estaba enfriando su cielo, estaba cocinando química. El Dr. Bertrand lo describió como fotoquímica probiótica a escala planetaria. Pero aquí es donde se pone extraño. Cuando el web analizó como estas moléculas se formaban y reformaban, detectó un ciclo rítmico, un patrón repetitivo en cómo los thalans absorbían y emission luz infrarroja.